Ode to the West Wind, written by Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley was born in the year 1792 on August 4th in a place called Field Palace in England. And he finished his education from Eton College and University College from Oxford. He was in the literary movement, and he was in the literary works was famous for his romantic poetry. He also wrote many poets and political ballads. He wrote drama. He wrote long poems. He wrote poems on political and social and philosophical issues, etc. And he mainly he wrote about his. He was best known for his type of style of romantic poetry, and he died in the year 1822 in the kingdom of Sardinia, which is now in Italy. At the age of 29, he died. Okay, that's about Shelley. And Shelley was much ridiculed by others for his all sorts of works. And coming to this Ode of West Wind, Ode of West Wind is a romantic romantic poetry, and it describes the nature. And it is the most important element of romantic poetry. Like the Shelley contribution was remarkable in this regard, as an evident from the line-to-line explanation of the Ode to West Wind. Shelley, with his imaginative powers, creates an romantic sensation. He creates beautiful natural paintings in the form of words that his readers can easily imagine. సో ఇక్కడ షెలీ రొమాంటిక్ పోయిటరీ అంటే మనం ఇంకోలా అనుకోకుండా నేచర్ని ఆరాధిస్తూ ప్రకృతిని ఆరాధిస్తూ రాసే ఒక పోయిటరీని మనం ఇక్కడ రొమాంటిక్ పోయిటరీ అంటాము. అండ్ ఆ రొమాంటిక్ పోయిటరీని నేచర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ పదాల్లోనే వర్ణిస్తూ మనకి రీడర్స్కి మనకి చాలా చక్కగా అందజేసే ఒక స్టైల్ షెలీ ఒక పోయిటరీని. So no doubt that Shelley is a powerful imagination. Like other romantic poets, he expresses his ideas in the form of poetry. Poems lopanlo, romantic poetry lopanlo, he expresses his love towards the nature and the idea of the nature. And it is necessary for the ode writer to create a lyrical stanzas. Lyrical stanzas, కొన్ని lyrical stanzas రాస్తారనమాట. So Shelley writes these lyrical stanzas and strong lyrical structure. Shelley is known for his strong lyrical structure, which he writes in the imaginative explanation of nature. So his structural poetry, his lyrical structure is very famous. Okay, coming to this Ode to the West Wind. Ode to the West Wind is a very beautiful poem which the poet directly addresses the west wind and shows his readers the power of the wind. ఈ ఒక పోయంలో మనకి గాలి, విండ్ ఒక పవర్ని, గాలి ఒక పవర్ని, శక్తిని మనకి ఇమాజిన్ చేస్తూ చెప్తుంటారనమాట పోయిట్. సో హీ ఇమాజిన్స్ దట్ the poet describes in the first stanza that it is a natural phenomena, the journey of a life from birth to death, the capabilities of the wind. Okay, and the capability of the wind to scatter all the leaves. It describes the leaves of the colors of the leaves to be yellow, black, red అని ఆకులు అయితే ఏవైతే ఎండిని ఉంటాయో రకరకాల కలర్స్లో ఉన్నాయి, అన్నిటికీ భేదభావం చూపించకుండా వెస్ట్ విండ్ అనేది ఇట్ మూవ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లీవ్స్ అండ్ స్కాటర్స్, ఎక్కడంటే అక్కడ చెల్లా చెదురుగా పంపించేస్తుంది గాలి వీచి అని చెప్తున్నాడు. ద విండ్ మూవ్స్ లైక్ సిక్ పీపుల్. హీ యూజెస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఓడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో హీ లివ్స్ ఇట్ స్పాంటేనియస్లీ మూమెంట్. సో హియర్ భేదభావం లేకుండా కదలలేని ఒక పేషెంట్ ఎలా అయితే కదలలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారో అలా ఎండిపోయిన పండిపోయిన ఆకుల్ని పోలుస్తూ ఆ విండ్ వచ్చి ఆ సిక్ పీపుల్ని ఎలా మూవ్ చేస్తుందో అలా సిక్ లీవ్స్ని మూవ్ చేసింది, పండిపోయిన ఆకులు ఎండిపోయిన ఆకుల్ని మూవ్ చేసింది, కదలలేని పరిస్థితిలో ఉన్న ఆకుల్ని మూవ్ చేసింది అని మనకి ఇమాజిన్ చేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, అండ్ హియర్ ద విండ్ స్ప్రెడ్స్ ద సీడ్స్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఇన్ ద ఆటమ్ అండ్ బరీస్ దెమ్.
and the seeds start growing in the spring season. సో ఇక్కడ ఏంటంటే విండ్ మన ఆ ఎండిపోయిన చెట్లలో నుంచి విత్తనాలు ఏవైతే రాలి ఉంటాయో ఆ రాలిన విత్తనాలని తీసుకొని ఆ గాలి వీచి ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ఇట్ సెండ్స్, ద విండ్ సెండ్స్ అండ్ టేక్స్, లిఫ్ట్స్ ది సీడ్స్ అండ్ పుట్స్ ఇట్ సమ్వేర్ ఇన్ అదర్ ప్లేస్. అండ్ బై ద టైమ్ ద స్ప్రింగ్ కమ్స్, వాన చినుకులు పడేటప్పటికి ఆ సీడ్స్ చిన్నగా స్లోగా మొలకలెత్తి చెట్టై మారి పూలు కాయలు అని పూస్తాయి. సో ఇట్ గివ్స్ అ రీబర్త్ టు దట్. సో ద వెస్ట్ విండ్ ఈజ్ మెలాంకలీ దెర్ అండ్ కాజెస్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో వెస్ట్ విండ్ లేకపోతే ఇంకా న్యూ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉండవు. ద వెస్ట్ విండ్ హెల్ప్స్ ద న్యూ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అని అంటాడు ఇక్కడ షెలీ మనకి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద వెస్ట్ విండ్ ఆల్సో స్ప్రెడ్స్ ద ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వైల్ స్కాటరింగ్ దెమ్ హియర్ అండ్ దేర్. పూలు ఏవైతే పూచుంటాయో అవి కూడా గాలికి అక్కడక్కడ రాలిపోయినవన్నీ అటు ఇటు స్కాటర్ అయిపోయి ద ఫ్లవర్స్ వాచ్ విత్ బ్లాసమ్స్ విచ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఈజ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ స్ప్రెడింగ్ ఆల్ ద ఫ్రేగ్రెన్సెస్. ద వాసనని అనే చోట్లకి తీసుకెళ్తుంది ఆ పూలతో పాటు అని ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టాంజాలో మనకి షెలీ చెప్తున్నారనమాట. ద నెక్స్ట్ స్టాంజా Shelley talks about the scattering of the leaves. Not only scattering of leaves, the west wind has the capacity to move the clouds in the sky. West wind ఎంత బలమైందంటే ఆ గాలి ఆకులనే కాదు పువ్వులనే కాదు క్లౌడ్స్ మేఘాలని కూడా మూవ్ చేసే అంత కెపాసిటీ ఉంటుందని ఇక్కడ మనకి ఇమాజిన్ చేసి చెప్తున్నారు. సో హీ సేస్ దట్ వెస్ట్ విండ్ హ్యాస్ అ కేపబుల్ ఆఫ్ మూవింగ్ ద స్కైస్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ద క్లౌడ్స్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ అండ్ విచ్ క్రియేట్స్ అండ్ హెల్ప్స్ ద క్లౌడ్స్ టు మూవ్ ఇన్ a specific location and cause rain on earth. And clouds and wind are not full of actions but also act as alive here. క్లౌడ్స్ని ఇదేదో జీవం ఉన్న వస్తువులాగా ఊహించుకొని అక్కడి నుంచి ఆ విండ్ అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి తీసుకెళ్ళి రెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో వెస్ట్ విండ్ లేకపోతే రెయిన్స్ అనేవి ఉండవు, మేఘాలు కదలవు, రెయిన్స్ అనేవి ఉండవు. దెర్ వోంట్ బీ, ద క్లౌడ్స్ వోంట్ బీ మూవింగ్ అండ్ దెర్ వోంట్ బీ రెయిన్. దట్ ఈస్ వాట్ Shelley imagines to be. Okay, next, and here we can observe the unique style of the romantic poet and the specific attributes. Shelley's poetry has different objects of nature being imagined and described. Okay, coming to the third stanza. In the third stanza, Shelley explains about certain images of nature in this stanza, and he explains about the nature like crystalline streams, blue Mediterranean seas, Isle of Bays Bay, palaces and towers. All these are being explained, all these are being imagined. And here Shelley says that not only leaves and flowers or clouds, even these places like Mediterranean, blue Mediterranean, crystalline streams, Isle of Bay and palaces and other towers, all these places are touched by the west wind. He imagines the presence of the wind are those areas on the earth and helps the readers to imagine that these wind blows in all the places irrespective of any partiality. Equally it distributes itself to every place of the on the earth, he says. And he creates a beautiful image in the minds of his readers, and he helps them to feel those places, and when the wind blows how will it be. So he helps the readers to feel, close their eyes and feel how it will be when. And here Shelley's poetry shows the strong imagination that adds to his poetry, and that is why his poetry is most romantic poets. Okay, coming to the fourth stanza. The fourth stanza here the romantic poets consider as the prime duty to explore nature. Usually all the romantic poets usually explore the nature, and here Shelley wants to
imagine that he is also in this romantic poet and explore nature, and he imagines he wants to be in imaginative world, and finds pleasure in the imaginative world rather than the రియలిస్టిక్ వరల్డ్. నిజమైన ప్రపంచంలో కాకుండా ఇమాజిన్ చేసిన ప్రపంచంలో తనకి చాలా బాగుంటుంది, అన్ని మంచిగా అన్ని సుఖాలే ఉంటాయి, కష్టాలన్నీ మర్చిపోవచ్చు అని ఇమాజినేటివ్ వరల్డ్ బతకాలని ఇష్టపడతాడు. అలా ఇష్టపడుతూ హీ సేస్ దట్ హీ ఆస్క్స్ ద వెస్ట్ విండ్ టు క్యారీ హిమ్, lift him like how it lifts the dry leaves and the clouds and from one place to another. He also wants himself to be lifted from one place to another so that he can see all the places around and feel the places around when the west wind blows. సో ఎప్పుడైతే ఆ గాలి అన్ని చోట్ల వీచుతుందన్నారో, నన్ను కూడా షెలి అడుగుతారు విండ్ని ఏమని, నన్ను కూడా లిఫ్ట్ చేసి అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్ళి, నువ్వు వీచే చోటుకంతా తీసుకెళ్ళి నాకు చూపించు, అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు ట్రావెల్ అలాంగ్ విత్ యూ, నీలాగా నన్ను తీసుకెళ్ళు అని చెప్తారనమాట. బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ హార్ష్ అండ్ బిగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్, అండ్ ఇన్ రియాలిటీ అది జరగదు. కాబట్టి షెలీ ఫీల్స్ బ్యాడ్ అండ్ సాడ్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ బీన్ లిఫ్టెడ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎన్ ఎస్కేపిజం ఫ్రమ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద ఎస్కేపిజం ఫర్ going out of his solution. Okay, he just escapes, he wants to escape from his problems, and that is why he asks the west wind to lift him and take him to another place out of his problems. That is what he imaginatively says, but that does not happen in reality because all his descriptions are imaginative in nature. And the moment Shelley realizes that all this is imaginative, he feels very sad. Okay, and then in the fifth stanza and the final lines, the poet portrays the themes of melancholy and dependence, and the poet knows that he can never fly, and whatever he wishes, it cannot happen. He realizes that he can not go with the west wind, and he becomes sad, as we read. And nature always attracts romantic poets, and he insists. Okay, and then he requests that he wants to be a part of the west wind until spring comes and takes over the winter. The poet praises the destructive power of the west wind and wants to be a part of it. And he says that here in this poem, the poet describes the nature to be destructive as well as a rebirth. So he first in the instance he describes west wind to be a destructive. It destructs and destroys everything. నేచర్ అంతా డిస్ట్రాయ్ చేసి, ఆకులన్నీ రాల్చేసి, చెట్లన్నీ ఏవి ఆకులు లేకుండా చేసేసి, అంతా గాలి వీచి ఎక్కడికక్కడ దుమ్ము దుమారం లేపి అంతా అలా చేసేస్తుంది, మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అన్నది ఫస్ట్లో చూపిస్తే, మనకి దాంట్లోనే విత్తనాల్ని, ఇట్ క్యారీస్ ద సీడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ద సీడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, అండ్ లేటర్ వెన్ ద స్ప్రింగ్ కమ్స్, స్ప్రింగ్ ఫాలోస్ ద వెస్ట్ విండ్, and it rain droplets fall on the seeds which is being carried by the west wind. Then what happens is that small seeds which are transformed grows into small tiny plants, and it gives rebirth to that seeds. So here the Shelley imagines west wind to be a destroyer as well as a power of giving rebirth. So death is explained as well as the rebirth is explained. So here the west wind is compared to be a death as well as a rebirth. It has the power of death and as well as it has the power of to rebirth. And here the west wind is said to be followed by the spring season which gives the rebirth. So indirectly the Shelley says that and explains the readers and tells his readers that life is a circle. So death is not the full stop, and that is not an end. Again the rebirth is there. So there is a rebirth, again the death and the rebirth, and it's a never ending chain. That is what Shelley wants his readers to understand, and that is what he portrays here, explaining ode to the west wind here. Okay, so this particular
ode, you must summarize saying that these are the two things which Shelley compares, destructive power and rebirth power. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఆ విత్తనాల్ని తీసుకెళ్ళి ఓ చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి పడేసి ఆ తర్వాత వచ్చే వర్షాకాలం దాని మీద చల్లిన నీళ్లు పడినప్పుడు అవి చెట్టుగా మొలుస్తాయి. కాబట్టి విత్తనం ఎండిపోయి దాన్ని తీసుకెళ్లేది డిస్ట్రక్టివ్ అయితే దాని ఒక నాశనం చేసే గుణం ఉన్న వెస్ట్ విండ్కి దానికి మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాణం పోసి రీబర్త్ ఇచ్చే గుణం కూడా ఉందని ఇక్కడ షెలీ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ode. And here he explains both destructive power and rebirth power of the west wind. Okay, so conclude your answers by writing this so that you will gain marks. So as I previously also told you, please write your author's description as well as your conclusion, and underline all the important words as we have seen, like clouds moving, lifting up of his request to lift him up. All these lines you can underline so that the examiner can understand what you have written, and then you can fetch marks. Okay, all the best.